All right, well, good afternoon, everyone. This is Eddie Caballero, the Assistant Superintendent of Educational Services, welcoming you to our third town hall. Today, we are going to be talking about enrollment for the upcoming school year. We have Ms. Julie Jones, our Program Specialist for Student Services, Ms. Layla Hulse, our Secretary for Mount Vernon. We have Ms. Tanya Harville, Secretary for San Miguel, and our district nurse, Ms. Christine Nelson. We will also be joined shortly by Ms. Melvetta Owens, our preschool director. Okay. Buenas tardes a todos. Habla Eduardo Caballero, superintendente adjunto de servicios educativos aquí en el distrito de Lemon Grove. Esta tarde les vamos a presentar información acerca de inscripciones para el próximo año. Hoy día, nuestra especialista del programa de servicios estudiantiles, la señora Jones. Tenemos a nuestra secretaria de San Miguel, la señora Harville, secretaria de Mount Vernon, la señora Hulse, nuestra enfermera del distrito, la señora Nelson, y nuestra coordinadora de servicios de preescolar, la señora Owens. All right, Richard, next slide, please. So we will be spending the majority of our time talking about the process and the documentation needed for students to be able to register for the upcoming school year. As you can see on your slide, there are 3 different ways to initiate this process. The first, if you look at the column on the far left under parent contact, the first is to complete a pre-registration survey. This survey is a Google form. That is the link there. This is also available via our district website under enrollment. If parents complete this pre-registration survey, you will see that the next step is that the school will receive that online submission and will contact the parent to review the registration and determine next steps for enrollment. The next way that the registration process can begin is that parents can download the forms directly from the school's website. The link is included in this PowerPoint. However, you can also find these forms by logging on to the district website and clicking on enrollment. The forms are available as writable PDFs in both English and in Spanish. Once a parent or guardian has completed these forms, they can contact the school directly to discuss registration. And the last way is that parents are always able to email or call the school or the district office directly. We will be sharing contact information at the end of this presentation. That phone call or that email will initiate contact from the school to discuss registration. No matter how parents choose to initiate registration, you can see that the paperwork process is the same. Parents complete the registration documents. They gather the required additional documents, which we will discuss in a few moments. And then all of that paperwork, that whole registration packet, is submitted to the school site secretary. The school site secretary then reviews the registration packet to make sure that it's complete. If anything is missing or if there's any problems, the secretary will contact the parent or guardian directly. And then once the school secretary has a complete registration packet, the student will be enrolled. Additional information will then come from the school site or the classroom teacher regarding school specific information. Next slide, Richard. A continuación, vamos a hablar del proceso y documentos necesarios para la inscripción del próximo año escolar. Tenemos 3 maneras de iniciar el proceso de inscripción. La primera es completar la preinscripción. El link está en esta página.
La segunda es descargar los si usted escoge esta opción, la escuela contactará a los padres para revisar la inscripción una vez que la haya recibido. La segunda opción es descargar los formularios directamente de la página del distrito, la cual está incluida en esta página también. Una vez que usted haya descargado los formularios y enviarlos, tiene que contactar a la escuela o a la secretaria de la escuela para hablar sobre la inscripción. La tercera forma es enviar un correo electrónico a la secretaria de la escuela o llamar a la oficina del distrito. Una vez que esto suceda, la escuela lo contactará para hablar sobre las inscripciones. Independientemente de la opción que usted elija, los siguientes pasos son los mismos para las tres opciones. La primera es completar los documentos. Los padres o tutores completan los formularios y colectan los documentos adicionales requeridos. Toda esta documentación se envía a la secretaria de la escuela. Continuamos con la verificación. Una vez que la secretaria revisa los formularios y documentos para asegurarse que todo esté completo, si falta algo o esté incompleto, se contactará a los padres o tutores para hacerles saber lo que se necesita. El último paso para la inscripción es, una vez que todos los formularios y documentos estén completos, entregados y revisados, se procede a inscribir al estudiante. Información adicional será enviada por la escuela y o los maestros una vez que esto suceda. Next slide, please. So the following forms would also include some additional documentation. So first, the first thing you would need to do is turn in your forms, and with those forms, you would need two current proofs of residence within the last 30 days, your student's immunization record, your latest report card if you are a student that is 1st through 8th grade, any IEPs, special education forms, we would need a copy of those. And then documentation to verify your child's age. It could be a birth certificate, a passport, and there's some other ones listed there. So we would like you to begin your enrollment as soon as possible. And please, please share this information with all your friends and neighbors. Next slide, please. A continuación vamos a hablar de los formularios necesarios para las inscripciones. Primero es devolver la encuesta de estudiantes. Los documentos adicionales requeridos son 2 comprobantes de domicilio, la cartilla de vacunación, incluyendo la nueva TDAP para estudiantes que vayan a cursar el 7º grado, la última boleta de calificaciones. Los estudiantes que ingresan al kinder no necesitan la boleta de calificaciones. Necesitamos un documento oficial que verifique la edad de su niño. Esto puede ser un acta de nacimiento, certificado de bautismo o pasaporte. También necesitamos un documento de educación especial previo, conocido como IEP, si aplica para su estudiante. Por favor, comiencen con el proceso de inscripción lo antes posible y comparte esta información con sus amigos y vecinos. Next slide, please. Hi, everyone. As district nurse, my priority first and foremost is to the health and safety of our students, your children. Currently, my focus is making sure that every one of our students is up to date on their vaccinations. Even with current school closures, immunization requirements for admission to school in California for the 2020-2021 school year remain in place. Next slide, please. No, Christine. No, previous slide, please. Mi prioridad como enfermera del distrito es la salud y seguridad de nuestros estudiantes, sus hijos. En este momento, mi enfoque es asegurar que cada uno de nuestros estudiantes esté al corriente en sus vacunas. Aun cuando las escuelas están cerradas, los requisitos de vacunación para entrar a la escuela en California para el año escolar
2020-2021 siguen vigentes. Next slide, please. And the next slide, please, for English. Thank you. New immunization laws went into effect on July 1, 2019. The following requirements shown here reflect these changes. As a reminder, students starting the 7th grade need a Tdap, a tetanus, diphtheria, pertussis vaccination. They also need to have 2 varicella, chickenpox vaccinations. California health laws require that all students under the age of 18 years, pre-kindergarten through grade 12, be immunized against certain diseases unless they are exempt for medical reasons. The Lemon Grove School District will be mailing out notices this week to those students who are missing any shots from their immunization records. Please make an appointment with your child's doctor if you receive a notice from us. If you have questions regarding vaccinations, please visit the website www.shotsforschool.org. Next slide, please. Nuevas leyes de vacunación entraron en efecto el 1 de julio de 2019. Los siguientes requisitos reflejan estos cambios. Como recordatorio, los alumnos ingresando a 7º grado necesitan la vacuna contra el tétano, la difteria y la tosferina, conocida como Tdap. También necesitan tener 2 dosis de la vacuna contra la varicela. Las leyes de salud de California requieren que todos los estudiantes menores de 18 años, desde preescolar al grado 12º, sean vacunados contra ciertas enfermedades, a menos que estén exentos por razones médicas. El distrito enviará notificaciones esta semana a aquellos estudiantes que les falte alguna vacuna en su cartilla de vacunación. Por favor, haga una cita con el doctor de su hijo o hija si recibe una notificación de nuestra parte. Visite la página www.shotforschools.org si tiene preguntas con respecto a las vacunas. Next slide, please. If you need assistance with your vaccinations, please contact the local County of San Diego Public Health Center's immunization clinics. We have listed the East County location for you. You can also visit your local Albertsons, Save-On, Vons, or Pavilions Pharmacy to help protect your child before they start school. One last thing I would like to add and emphasize is in regards to getting the seasonal flu vaccine this year. According to the CDC, the Center for Disease Control, everyone 6 months and older needs a flu vaccine every year. The flu vaccine is the first and most important step in protecting against influenza and its potentially serious complications. Thank you, everyone, and please remember to wash your hands often and stay healthy. Lilia? Next, please. Por favor, contacte la clínica de vacunaciones de los Centros de Salud Públicas del Condado de San Diego. Anexamos la ubicación de la clínica del este del condado. También puede visitar las farmacias locales de Albertsons, Save-Ons, Vons y Pavilions para vacunar a su hijo o hija antes que comience la escuela. Para terminar, me gustaría agregar algo sobre la vacuna contra la influenza para este año. De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades Contagiosas, conocido por sus siglas en inglés como CDC, cada persona de 6 meses de edad o mayor necesita vacunarse contra la influenza cada año. La vacuna contra la influenza es el primer y más importante paso para protegerse contra la influenza y sus posibles serias complicaciones. Gracias a todos y por favor recuerden lavarse las manos a menudo y cuide su salud. Next, please. Good afternoon. I am Melvetta Owens, the Early Childhood Education Coordinator for the Lemon Grove School District. Today, I will be briefly reviewing the enrollment process for our state preschool program. Buenas tardes. Soy Melvera Owens, coordinadora de educación de la primera infancia del Distrito Escolar de Lemon Grove. Hoy voy a revisar el proceso de inscripción para nuestro programa preescolar financiado por el Estado. Enrollment eligibility and guidelines are set by the state of California. The preschool program is free to all qualifying families
And to be age eligible for the program, students need to be between the ages of 3 and 5 years of age. 3-year-olds must be turned 3 on or before December 1st, 2020. La elegibilidad y normas de inscripción son establecidas por el Estado de California. El programa preescolar es gratis para las familias que califiquen. Los alumnos deben tener entre 3 y 5 años de edad para ingresar al programa. Los alumnos deben cumplir 3 años para el 1 o antes del 1 de diciembre de 2020. Starting Monday, June 1st, all interested families must complete the enrollment request form found on our district's webpage. Please click on Schools, then Preschool. Once there, you will see the 2021 enrollment request form. Once you submit the form, you will receive an email. And in that email, it will provide you with a list of all of the required documents that are required by the state of California to determine your eligibility and your need. All interested families must also attend an information session. At this time, those dates and times and locations have not been scheduled. Once they are scheduled, we will email you with all of that information. If you have any questions or concerns, please email us at preschool@lemongrovesd.net. A partir del 1 de junio, las familias interesadas deben completar el formulario de solicitud de inscripción en la página de internet del distrito. Haga clic en School, después en Preschool o preescolar. Una vez que esté ahí, haga clic en el formulario de solicitud de inscripción marcado como 2021. Una vez que el formulario sea sometido o enviado, usted recibirá un correo electrónico con más información, que incluirá la lista de documentos requeridos por el Estado de California para determinar elegibilidad y necesidad. Todas las familias interesadas necesitan asistir a una sesión informativa de inscripción, en la cual les explicaré en detalle los requisitos de elegibilidad de inscripción y el razonamiento, la lógica de dichos requisitos. En este momento estamos trabajando en la logística de estas reuniones y les enviaremos un correo electrónico una vez que las fechas, horario y ubicación sean determinados. Por favor, envíenos un correo electrónico a preschool@lemongrovesd.net si tiene preguntas o dudas. Next slide, please. Now we're going to spend some time talking about transfer applications. There are 2 different types of transfer applications that parents can complete, and I'll spend just a minute talking about each of them. The first one is an intra-district transfer, and this type of transfer is needed moving from between 2 schools within the Lemon Grove School District. So if you reside in the San Altos boundaries and would like to have your child attend Mount Vernon, you will need to submit an intra-district transfer. Lilia? Vamos a hablar de los tipos de transferencias. Tenemos 2 tipos. Una es la transferencia intradistrito. Esta es una transferencia entre 2 escuelas que pertenecen al distrito escolar de Lemon Grove. Y ello está basado en donde vive, en su domicilio. The next type of transfer is an inter-district transfer. This type of transfer is needed if you live outside of Lemon Grove School District and would like your child to attend a school within the Lemon Grove School District. Lelia? El segundo tipo de transferencia es la transferencia interdistrito. Esta es una transferencia entre 2 distritos y está basada en donde vive, en su domicilio. Esto es para aquellas personas que viven fuera del distrito escolar de Lemon Grove y quieren atender una escuela dentro del distrito de Lemon Grove. Julie? There is a lot of information on our district website, both in English and in Spanish, and you can see both of the links on this page.
Hay suficiente información y formularios en español en la página, en el link que se está viendo en esta página. Next slide. If you have general questions regarding enrollment, we do have an email address that is monitored daily. Please feel free to email enrollment@lemongrovesd.net. In addition, if you go on the district website, you'll see the enrollment info link, which we've put a picture of on the slide. You can click on that and that will take you directly to a page that includes all of the information we've just discussed. Lilia? Vamos a hablar sobre, si usted tiene preguntas generales relacionadas con las inscripciones, puede mandarnos un correo a enrollment@lemongrovesd.net. Este correo está monitoreado diariamente. Otra opción es, usted puede ir a la página del distrito, en el botón que dice Enrollment o Inscripciones, y ahí puede oprimir el link que está a continuación y obtendrá toda la información que estamos explicando en este momento. Julie? If you have general questions regarding transfer applications, you may email transfers@lemongrovesd.net. This email address is also monitored daily. You can also find the information on our district website. The link is included on this slide. However, you can also access it from the enrollment info page, which we just discussed. Si tiene preguntas generales relacionadas con las solicitudes de transferencia, por favor, envíe un correo a transfer@lemongrovesd.net. Este correo está monitoreado diariamente. También tiene la opción de ir a la página del distrito y en la página sobre inscripciones hay un área de transferencias en la que usted puede oprimir el link que está en esta página y esto le dará toda la información que necesita sobre las aplicaciones de transferencia. Julie, next page, please. If you have questions specific to a school or to the preschool program, we've included the email address and the name of the person that you should contact directly. This information is included on this slide. It is also included on the district website on the enrollment information page. Si tiene preguntas sobre los contactos de la escuela o los programas, aquí les mostramos una lista de las diferentes escuelas con los nombres de los contactos para que usted les mande un mensaje. Esta información también lo puede localizar en la página del distrito bajo enrollment o inscripciones. Next, please. That is our last slide. At this point, we do have quite a few questions that we will be answering that were submitted prior to the presentation. Eddie Caballero will read the questions. I will answer, and then Eddie will translate the answer into Spanish. Great. All right, so our first question is, I have a daughter who attends San Miguel Elementary. A few years ago, we moved and we were given a transfer so that my daughter could continue at the school. Now I have another child that needs a transfer so that she could be accepted into San Miguel. Where could I find this information? All of the information on all of the transfer applications are listed on our district website in the enrollment information section. If you have a hard time navigating the website, you can also email transfers@lemongrovesd.net and we can email you the transfer applications directly. La pregunta es que tengo una hija en la escuela San Miguel. Hace unos años nos cambiamos de domicilio y nos dieron un transfer para que podría mantener a la niña a su escuela en San Miguel.
ahora tengo otro niño que necesita un transfer para que sea aceptado en San Miguel, donde puedo encontrar la información. La información se puede encontrar en nuestra página de red o pueden mandar un correo electrónico en la página de la red de donde se puede encontrar el correo electrónico. Okay, next question is, how do we enroll our students for high school, 9th grade, if the offices are closed? San Diego Unified School District inter-district transfer permits needed. Since the Lemon Grove School District does not enroll students past 8th grade, you will need to contact your resident district directly. I can tell you that Grossmont Union and San Diego Unified are accepting online applications for incoming 9th graders that live within the school district's boundaries. La pregunta es, ¿cómo puedo inscribir a mi hijo que va a entrar a la preparatoria en 9º grado cuando las oficinas están cerradas? Vamos a necesitar un transfer del distrito de San Diego. ¿Cómo lo puedo hacer? Básicamente en este momento, el distrito de Grossmont, que es el distrito de las preparatorias, y el distrito de San Diego, las oficinas están aceptando las solicitudes. Se tendrán que dirigir a estos distritos porque nuestro distrito solamente llega a 8º grado. Okay, next question. What will be the school hours for preschool and transitional kindergarten? 3 of our schools have transitional kindergarten: San Altos, Vista La Mesa, and Monterey Heights. The hours for transitional kindergarten are the same as the school hours. I will let Melvetta answer the preschool hours question after. Eddie, if you want to translate that first part. Sure. La pregunta que se ha hecho es qué es el horario para preescolar y el grado transición de kinder. Ofrecemos transición de kinder en 3 de nuestras escuelas, Monterey Heights, San Altos y Vista La Mesa. El horario es igual a todos los otros niveles de kinder hasta 5º año en las 3 escuelas. Ahora le vamos a pasar a la pregunta a la señora Melvetta Owens, que va a contestar acerca de preescolar. Currently, we offer both AM, PM sessions in the Lemon Grove School District for preschool. AM is from 8 o'clock to 11 o'clock. The PM session is noon to 3. We also currently offer full day for eligible families, and that is from 8 to 2:30. Once I receive specifics about enrollment and logistics for the 2021 school year, we will go over what those times will look like at the information session. La pregunta acerca del horario de preescolar, el distrito ofrece 3 programas, el de la mañana de 8 de la mañana hasta las 11, el programa de la tarde, que sería de 12 a 3 de la tarde, y finalmente ofrecemos un programa de día completo de 8 de la mañana hasta 2:30 de la tarde. Cada programa depende de cada familia y la calificación que tendrán para poder asistir los programas. Cuando se inscribe con su hijo y toda esta información, le puede proveer la señora Owens y su equipo acerca de las inscripciones. Okay. Next question is, I have a 3-year-old that I would like to enroll in preschool. Is homeschooling or something of that nature through the district going to be an option next year? That is a really good question. We are planning for on-campus enrollment and schooling for the 2021 school year. If anything is additional that we may offer, that information will be provided at the enrollment information session. After you fill out the enrollment request form, you will get that email. And once I have
more information, we will tell you immediately. La pregunta es que tengo un hijo de 3 años y quiero inscribirlo en preescolar. ¿Va a haber una opción de mantener la educación a distancia, es de mantenerlo en casa, o otra opción de ese tipo para el próximo año? En este momento el distrito está tratando de arreglar el programa. Todavía no tenemos los detalles, pero les pedimos que inscriban primero a su hijo y dependiendo de la situación que se maneje en el próximo año, tendremos mayor información después de la inscripción. Next question, when will enrollment for preschool and TK at Monterey Heights begin? I'll go first, Ms. Owens. Enrollment for TK at Monterey Heights and our other 2 sites that host TK, you can begin enrolling now for the 2021 school year. La pregunta acerca de cuándo va a empezar las inscripciones para preescolar y el nivel de transición de kinder en la escuela Monterey Heights. Para transición de kinder, puede inscribir a su hijo empezando ahora. Y ahora le vamos a pasar la información de preescolar a la señora Melvetta Owens. The enrollment process for the 2021 school year will be available for you starting Monday, June 1st on the district's webpage. Please click on schools, then preschool, and then you will see 2021 enrollment request form. An email with more directions will follow once you submit the form. El proceso para inscribir en preescolar va a empezar el lunes 1 de junio. Le pedimos que favor de visitar nuestra red del distrito, oprimir la sección de escuela, después preescolar, y ahí va a tener un enlace para inscribir al niño en el año 2021 y después le mandaremos mayor información por correo electrónico. Next question, if I want to homeschool my child, how do we inquire about more information on this process? Currently, Lemon Grove School District does not host any homeschooling options. You can find information on the California Department of Education on their website on homeschooling options, or you can seek information from neighboring school districts that may host a homeschooling program. In addition, we are actually looking into independent study contracts. We are working with the county as part of a distance learning option for next year. We don't have the details just yet, but we are looking into that possibility. La pregunta es, si quiero hacer la educación a distancia el próximo año en hogar, ¿dónde puedo encontrar mayor información? En este momento, el distrito no ofrece solamente educación a distancia, pero dependiendo de la situación para el próximo año, el distrito va a investigar acerca de opciones. Ahorita estamos trabajando con el condado para obtener mayor información. Okay, next question. My question is around reopening the school. The CDC recommends screening staff and kids every day upon arrival in order to reopen. And I understand schools are short on thermometers and the state budget cuts again. How is the district going to reopen schools if we are not educating in person? When is the timeline to notify parents? My daughter will not come back in person. We will switch to homeschooling if the directive is to reopen our school in person. We cannot treat poor kids and staff in that type of environment. So the question is basically timeline. At this point, we anticipate further guidance from the CDC as well as the
San Diego County Office of Education on when and how schools will reopen. However, we continue to enroll students, anticipating that they will return on the scheduled first day of school for the 2021 school year. La pregunta es acerca de la línea cronológica para abrir la escuela de nuevo para que los niños puedan regresar. Básicamente es una inquietud acerca del proceso y el padre va a mantener a su hijo en casa. En este momento el distrito está investigando todas las reglas y los avisos que nos está dando el condado acerca del próximo año, y estamos en el proceso de montar un plan y esperamos poder avisarles a los padres lo más pronto posible, pero de nuevo estamos iniciando ese proceso en este momento. Okay. Next question. My child is going to be articulating into 8th grade. Do I need to re-enroll or submit any type of application for next year? So if your child is currently enrolled within the Lemon Grove School District, the only reason that you would need to re-enroll or submit a transfer is if you have moved to a new home address. If your child is in school and enrolled currently, they do not need to submit a transfer or re-enroll. The only difference is students enrolled in preschool, they will need to register for kindergarten. But for a student in 8th grade or going into 8th grade, you will not need to re-enroll them or submit a transfer unless you have moved to a new home address. Okay. La pregunta es, mi hijo va a pasar a 8º grado, necesito rellenar una nueva solicitud para el próximo año escolar. Si ustedes todavía viven dentro de la zona de la escuela y va a continuar de 7º a 8º, no es necesario inscribirlo de nuevo. Pero si se han cambiado de hogar fuera de la zona, es ahí en donde van a tener que solicitar un transfer para poder mantener a su hijo en esa escuela. Okay, next question. My daughter attends Vista La Mesa. Her home school is San Miguel. Do I need to do an inter-district transfer? If your daughter attends Vista La Mesa and your current school of residence is San Miguel, if you do not currently have an approved intra-district transfer, you will need to submit one. La pregunta es, mi hija asiste a la escuela Vista La Mesa, pero nosotros vivimos dentro de la zona de San Miguel. ¿Necesito someter una solicitud de transfer? Si ya lo han hecho y fue aceptado por el distrito, no lo tienen que hacer de nuevo. Pero si no lo han hecho, tendrán que solicitar un transfer para poder asistir a la escuela Vista La Mesa. Last question. My son will be returning to the same school next year. How do I register him? If your child is currently enrolled in any school within Lemon Grove, you do not need to re-register him unless your child is going from preschool to TK or kindergarten, which would mean that you would need to re-register him. Any other grade though, if your child is enrolled and attending, you do not need to re-register them for the next school year. La pregunta es, mi hijo va a regresar a la misma escuela el próximo año. ¿Lo necesito inscribir? Básicamente, si va a continuar en la misma escuela, no es necesario reinscribir al niño. Solamente si va a pasar de preescolar a kinder o transición de kinder, es ahí en donde tienen que escribir al niño en el próximo nivel. Okay, and that is it for questions. I see that
Erica Balakian, our superintendent, has joined us. Erica, we have finished our presentation as well as the questions, and I'm not sure if you'd like to say anything before we wrap up. Thank you, Julie. I appreciate that. I just thank you to the entire team that put together this information, that was able to transition all of our enrollment processes online. I know it wasn't easy, and hopefully parents were able to get all the information they needed, and we can record this and post it for future use. But please just know that our people are able to answer questions and respond to emails if you're needing support. And we want to be here to make sure that you don't run into any technical difficulties in getting your students enrolled. So thank you for the team, and thank you for the parents that listened in. It's important that you get this information, and we'll make sure that it's available to you through multiple avenues. Nuestra superintendente, la señora Balakian, les da las gracias al equipo por arreglar todas las formas que aún estaban en papel, y ahora vamos a seguir un proceso por nuestra red. También les queremos dar las gracias a la comunidad y a nuestros padres que están escuchando la presentación, y si ocupan inscribir a sus hijos, favor de visitar nuestra red. Gracias. Do you have anything else, Julie? Should we end the meeting? I don't. We've finished our presentation, and I was just notified we've already been getting some emails based on the information that we've shared. So that's wonderful. Okay, good. Excellent. All right. Well, everybody, I hope you all have a good evening. Thank you so much for your participation.